여기 네. 조정환 선생님 문기님 후기에 보면 네. 홀러웨이는 그 추상화를 소위 가장 근본적인 원인으로 본다라고 했는데요. 네. 이 추상 이 개념이 많이 나오는데 네. 그것이 이제 어떤 건지 좀 잘 이해 안 되거든요. 네. 그래서 추상을 물씨는 네, 그 부분에 대해서 좀 설명을 해주셨으면 좋겠습니다. 네. You regard abstraction as a very important concept in your book. I don't really understand that concept, so can you elaborate about it, please? Yes, I do. But Yes, I do. 네, 저는 추상을 되게 중요한 개념으로 생각합니다. When we think about the cracks, 우리가 균열에 대해서 생각할 때, then we can see that what all the cracks do is to oppose one type of activity to another type of activity. 우리는 모든 균열이 하는 것이 어떤 한 가지 활동을 다른 활동에 대립시키는 것이다 라고 말할 수 있을 것입니다. When we create, let's say, when we occupy a factory and say we will not operate it just to make profit. 예를 들어서 우리가 공장을 하나 점거해서 그 이윤을 목적으로만 그 공장을 운영하지 않겠다라고 말하면 We are saying that we will not allow our activity to be shaped by capital. We will use our skills and capabilities in a different way. 우리는 우리의 활동이 자본주의에 의해서만 이렇게 형성되는 것을 허용하지 않겠다라고 말하는 것입니다. 우리의 기술과 능력을 다른 방식으로 사용하겠다라고 말하는 것입니다. When we create an alternative publishing company, 우리가 대안적인 출판사를 창조하는 예를 들어봅시다. we say what we publish will not be determined by the criteria of profit. 우리는 우리가 출판하는 그 출판물이 이윤이라는 범주로 규정되지 않는다라고 말하는 것입니다. We are going to publish the books that we think are important, that we think can help us to create a different society. 우리는 우리가 중요하다고 생각하는, 우리가 새로운 사회를 만드는 데 필요하다고 생각하는 책들을 출판하겠다라고 말하는 것입니다. When we create a social center, 우리가 사회센터를 만들 때는 or when we, let's say, occupy a house to live in it, 어떤 주택을 하나 그곳에 살기 위해서 점거할 때 we are saying we will not allow our living to be determined by money. 우리는 우리의 삶이 돈에 의해 결정되는 것을 허용하지 않겠다라고 말하는 것입니다. We shall shape the way we live according to our own values. 우리는 우리 자신의 가치들로 우리의 삶을 만들어 가겠다. In all these cases, we are saying we will not labor according to the logic of capital. We will do something else. 이 모든 경우에, 이렇게 말하는 모든 경우에 우리는
우리는 자본의 논리에 따라서 노동하지 않겠다. 우리는 행위하겠다라고 말하는 것입니다. We will shape our doing according to what we think is necessary or desirable. 우리는 우리가 필요하다고 생각하고 우리가 원하는 것에 따라서 우리의 행위를 결정하겠다라고 말하는 것입니다. What we are doing is we are thinking in terms of what Marx called the dual character of labor. 여기서 우리가 하는 것은 막스가 노동의 이중성이라고 불렀던 것을 사고하는 것입니다. In other words, we are, in a sense, we are saying capitalism is created. Capitalism exists not because it was created 200 years ago, but because today people are acting and laboring in a certain way that creates capital. 다시 말해서 우리는 자본주의가 200년 전에 창조됐기 때문에 존재한다고 말하는 것이 아니라 사람들이 지금 자본을 만들어내는 방식으로 행위하고 노동하고 있다고 말하는 것입니다. And this labor that creates capital is what Marx called abstract labor or alienated labor. 그리고 이 자본을 만들어내는 노동이 막스가 소외된 노동, 추상 노동이라고 불렀던 것입니다. When we say no, we will not do that. We only have one life to live. We will actually shape our doing in a different way. Then we are rejecting the abstraction of our activity. We are rejecting the integration of our daily activity into the logic of capital. 우리가 그것을 하지 않겠다고 말하는 것은 또는 인생은 한 번뿐인데 다른 것을 하겠다라고 말하는 것은 우리가 바로 우리 활동의 이 추상을 거부하는 것입니다. 우리 활동이 자본의 논리 속으로 통합되는 것을 거부한다고 우리가 말하는 것입니다. And part of the argument of the book is that the cracks are rebellions against abstract labor. 그리고 이 책 캐피털리즘의 주장 중 하나는 바로 이 추상 노동에 대항하는 것이 균열이라는 점이었습니다. And this is important because abstract labor is not just labor in the narrow sense. 이것이 중요한 이유는 추상 노동이 좁은 의미에서의 노동만은 아니기 때문입니다. But it is also the basis of the whole way of understanding the world. 그것은 세계를 이해하는 전체적인 방식이기도 합니다. It is the basis of a certain, it is the basis of a certain concept of time. 그 세계를 이해하는 방식이 어떤 기초이기도 합니다. 그리고 시간 개념을 이해하는 어떤 방식이 기초이기도 합니다. It is the basis of a certain concept of political organization which has the state at its center. 그것은 국가를 중심에 놓는 어떤 정치적 조직화 개념의 기초이기도 합니다. And what I argue in the book is that if we do not reject, if we do not understand this dual nature of labor, if we simply think of labor as if we do not reject abstract labor, 그리고 제가 책에서 주장했던 바는 이 노동의 이중적인 성격 또는 추상 노동을 거부하고 이해하지 않으면 then we fall into the whole conceptualization of the world that is based upon abstract labor. 우리는 추상 노동에 기초한 세계를 개념화하는 방식으로 떨어지게 됩니다. And the history of the labor movement of the past has shown how a unified concept of labor, one that does not distinguish between abstract labor and other types of activity,
how this concept of labor leads to state-centered forms of organization and a certain concept of revolution. 그리고 과거 노동운동의 역사가 우리에게 말해주는 바는 그 노동 개념, 어떤 통일된 노동 개념, 그러니까 추상노동과 다른 종류의 활동을 구분하지 않는 통일된 일원적인 노동 개념이 국가를 중심에 놓는 혁명 개념, 국가를 중심에 놓는 조직들로 귀결된다는 것입니다. And part of this concept of revolution is that it places revolution in the future. 그리고 이러한 혁명 개념은 혁명을 미래에 위치시킵니다. But if we say no, we reject abstract labor and we reject that concept of time. 그러나 우리가 이러한 추상 노동을 거부하고 이러한 시간 개념을 거부하고 그것에 아니오라고 말을 하면 then that helps us to understand 그것은 우리가 이해하는 데 도움을 줍니다. that capitalism exists because we create it. 무엇을 이해하는 데 도움을 주냐면 우리가 만들기 때문에 자본주의가 존재한다는 것을 이해하는 데 도움을 줍니다. And therefore the question of revolution is not how do we break capitalism in the future. 따라서 혁명의 문제는 우리가 미래에 자본주의를 어떻게 부술 것인가의 문제가 아니라 But how do we stop creating it here and now? 우리가 지금 여기에서 자본주의를 만드는 것을 어떻게 중단하는 것인가입니다. And once we think that the question of revolution is to stop making capitalism. 그리고 우리가 혁명의 문제를 자본주의 만들기를 멈추는 것으로 생각하게 되면 That does not give us the answers, but it does, I think, make the whole idea of revolution less frightening and less impossible. 이러한 생각은 답을 주지는 않지만 혁명을 좀 덜 두렵고 덜 불가능한 것으로 만든다고 생각합니다. I'm sorry, that's a very long and complicated answer. 그 매우 길고 복잡한 답을 드려서 죄송합니다. But it's your fault for asking such a difficult question. 그러나 어려운 질문을 던진 당신 탓입니다. 예. 되게 좀 더 이해가 되었습니다. 네. 예, 하십시오. 네. 선생님께서는 혁명에 대한 생각을 국가 권력 장악과 분리해야 한다고 말씀하십니다. 예컨대 얼마 전까지 있었던 아큐파이 운동이 한 예가 되겠는데 아직까지 규정하기에는 좀 이른지 모르지만 일부에서는 아큐파이 운동이 실패했다는 견해가 제출되고 있습니다. 선생님의 견해를 듣고 싶습니다. You seem to separate the concept of revolution and occupying the state. For example, the Occupy movement could be an example of a movement without taking the state. But there are some analyses that say that the Occupy movement failed. What do you think about this kind of analysis? So the question would be, did the Occupy movement fail? What do you think about that? I don't think that the Occupy movement failed. 네, 점거라 운동이 실패했다고는 생각하지 않습니다. Well, I mean, in a sense, we can say that all movements have failed because we still live in a capitalist society. 어떤 의미에서는 우리가 아직 자본주의 사회에 살고 있기 때문에 모든 운동들이 실패했다라고 말할 수도 있을 것입니다. Obviously, I must be saying something wrong. 제가 뭔가 잘못된 말을 하고 있나 봅니다. But I'd say it again. I don't think the Occupy movement failed. 네, 다시 한번 I think it 말씀드리겠습니다. was very successful in lots of ways. I think 저는 정과라 운동이 실패했다고 생각하지 않습니다. 여러 측면에서 성공했다고 생각합니다.
I think perhaps the great thing about the Occupy movement is that it says explicitly 점거라 운동의 훌륭한 점 중 하나는 그것이 명시적으로 we must occupy the world. 우리가 세계를 점거해야 한다라고 말했다는 점입니다. I think this is it's very important in the present crisis, in the present world crisis of capitalism. 그것이 저는 현재 자본주의의 위기에서 매우 중요하다고 생각합니다. I think it is very important to say, look, the crisis makes it clear that capitalism has failed. 그 중요한 것은 자본주의의 위기가 자본주의가 실패했다는 것을 보여준다고 말하는 것이라고 생각합니다. Now it is our turn. 이제 우리 차례입니다. We must take the earth. We must assume our responsibility for the world. We must occupy. 우리가 세계를 책임지고 책임을 맡고 우리가 점거를 해야 합니다. And I think what you have with the Occupy movement is really the creation of new ways of saying things, of new political forms. 점거하라 운동은 새로운 말하기의 방식, 새로운 형태를 만드는 방식들을 창조했다고 생각합니다. Yes, and how that relates to the cracks. I mean, certainly I would see all the occupies as being so many cracks in the texture of capitalist domination. And certainly you can say of any particular crack or any type of crack, well, it hasn't succeeded. But the real problem is how we can bring these cracks together, how we can think about the flowing together of these cracks, of these rebellions. 그 점거하라 운동도 물론 자본주의의 지배 집조에 만드는 하나의 균열일 것입니다. 근데 문제는 이 균열들을 어떻게 합류시킬 것이냐, 이 균열들이 어떻게 함께 흐르도록 만들 것이냐라고 생각합니다. And there I think we do not have clear answers. I think that is something very important. 이 점은 매우 중요하지만 여기에 대해서 우리는 아직 답을 갖지 못하고 있다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 또 이렇게. 또 계속 질문들 부탁드립니다. 일단 문장으로 울타리치기를 넘어서 공동체를 만들자는 주장은 또 새로운 울타리치기 아니냐, 이 정도로 질문을 드려도 괜찮을까요? 아니면 네. 그리고 사고의 전환만을 얘기하는 것처럼 들립니다. 사고의 전환만 얘기한다는 것이죠. 이미 카프카 얘기했듯이 예전에 루카치가 얘기했던 소외로 막스가 얘기했던 계속 지속된 지금 문제라는 거예요. 우리의 삶이 바뀌지 않았다라는 거예요. 살다가 죽어요. 네. 바뀌지 않았다는 거죠. 그러면은 네. 사고의 전환만을 얘기하시는 것 같은데 혹시 뭐 다른 생각이 있는지 네, 책에서 말하기 그걸로 있는지 좀 됐냐, 연결해 이렇게 보겠습니다. 네, 부수자 했는데 사고의 전환 아닌가 그것만이 예, 알겠습니다. 온다는 거죠. 사고의 전환. 혁명이라는 것이 사고의 혁명이냐? It seems to me that your argument in the book is saying that for revolution we only need to change our way of thinking. Is that all? Is that all we need? It doesn't seem enough. That's your question. That was the question. Yes. 긴게 짧은 길은데 왜 이렇게 짧아? 짧냐 뭐 이런 생각인 것인 것 같은데. 아니 그거는 얘기를 해줘도 그러니까 루카치의 소외 이론이 됐든 네. 막스 이론부터 시간적 순서대로 루카치 이론이 됐든 아무튼 카프카의 그 변신 네. 거기서 이미 얘기했다라는 거죠. 이 지금 And I 자본주의의 think that 소외 개념은 이미 alienation is older than capitalism. It existed before,
And a lot of authors like Kafka, Lukács all already 유토피아를 said a 얘기한다. lot about alienation. And utopianism. And utopianism. 네. 이해되셨나요? Okay. Okay. No, I'm not saying that the only thing we have to do is change our way of thinking. I'm saying, firstly, that we have to think about the question of revolution. We have to think about the question of how we can break the logic of capital. Right? That the starting point to do that is to try and see what people are doing already. It doesn't make sense for me as a professor to say, oh, we should do that or we should do the other thing. What I think we have to do is try and understand the way that struggles are developing. Now, what I think is that the grammar of anti-capitalist struggle has been changing over the last 20 or 30 years. It has been articulated beautifully by the Zapatistas, but it has been changing all over the world. What I think the role of theory is not to tell people, oh, this is the way or that is the way, but to try and understand what is happening, and in a sense, to try and articulate what is on the tip of the tongue of the movements. Sorry, I got corrected. I forgot translation. 그러니까 생각을 바꾸는 것만으로 충분하다고 얘기하는 것은 아닙니다. 우리가 자본주의 논리를 어떻게 부술 것인가를 고민할 때 시작을 사람들이 이미 하고 있는 것을 이해하는 데서 시작해야 한다고 생각하는 것입니다. 제가 교수인데 교수로서 뭐 이걸 하지 말고 저걸 해라 뭐 이렇게 얘기를 할 수는 없다고 생각합니다. 지금 투쟁들이 발전되고 있는 방식을 이해하는 것이 중요하고 지난 20년 동안의 반자본주의 투쟁의 문법이 계속 변화하고 있습니다. 전 세계에서 변하고 있습니다. 그래서 이론의 역할은 이 방법, 저 방법대로 해라 이렇게 말하는 것이 아니라 무슨 일이 일어나고 있는지를 이해하고 그 투쟁들의 혀 끝에 있는 것들을 이렇게 분명히 언어화하는 작업이라고 생각합니다. So, I think we try and start from the movements themselves. We try and see the way in which new movements are growing up that are anti-capitalist, but in many different ways. 그래서 우리는 운동 자체에서 출발해서 이 새로운 운동들이 어떻게 다른 방식으로 각자가 반자본주의적인지를 보는 것이 필요하다고 생각합니다. And I think the role of theory is to try and say what the movements are almost saying, but not quite saying. 그래서 이론의 역할은 운동이 거의 말을 했지만 아직 말하지 못한 무언가를 얘기하는 것이라고 생각합니다. So if we think of the occupying movement, 예를 들어 점거하라 운동에 대해 생각을 해보면요. then this is a movement partly it is a movement against the power of banks. 이 운동은 은행 권력에 대항하는 운동이었습니다. I suppose I think that the role of theory then is to say, well, no, it's not just against the probably not just banks. 그러면 이론의 역할은 아니다. 문제는 은행 권력만이 아닙니다. Let us go a little step further. The problem is not banks. The problem is money. 은행이 문제가 아니라 화폐 자체가 문제다. 조금만 더 나아가자라고 말하는 것입니다. The problem is the existence of money. 문제는 화폐의 존재, 화폐가 존재한다는 것이다라고 말하는 것입니다. Okay. So it is not just a question. It is then the question of how to develop a politics that tries to break the social connection imposed by money. 그러니까 문제는 돈이 부과하는 그런 사회적 연결들을 부수는 것이다. And that tries to develop other forms of socialization. 그리고 사회화의 다른 형태를 개발하는 것이다. And when you think that,
then you begin to see that lots and lots of movements all over the world are already trying to do that. 이렇게 생각을 하게 되면 전 세계의 여러 운동들이 이미 이런 활동을 하고 있다는 것을 보게 됩니다. And one of the questions, I suppose what I'm saying, well, one of the things is firstly to realize that there are forms of anti-capitalist struggle everywhere. 그리고 중요한 거 한 가지는 도처에 모든 곳에 반자본주의 투쟁의 여러 형태들이 존재한다는 것입니다. And then to think about how the connections can be made, how we can think about the flowing together, the confluence of these cracks. 그리고 이 투쟁들, 균열들이 어떻게 연결될 것인가를 생각하는 것이 그 다음 문제입니다. And I think this coming together of the cracks is not a question of institutionalization. 그리고 저는 이 균열들의 합류가 제도의 문제라고 생각하지 않습니다. It is not a question of setting up a World Federation of Cracks. 이것은 균열의 세계 연합을 만드는 것이라 문제라고 생각하지 않습니다. It is really a question of resonances. 그 어떤 공명, 반향의 문제입니다. Of trying to promote the mutual recognition of anti-capitalist movements. 반자본주의 운동들의 상호 식별, 상호 인정을 촉진하는 것. And this can be done through songs. 이것은 노래, It can be done through art. 예술, 미술. It can be done by writing theoretical books. 이론적인 책을 집필하는 것. So for me, it's not a question of just changing the way of thinking. It is actually the real challenge is how do we create, while capitalism still exists, how do we create alternative forms of socialization, alternative ways of reproducing life. 노래하기, 예술, 이론적 책을 집필하기 등을 통해서 이루어질 수 있습니다. 그러니까 문제는 생각을 바꾸는 것만이 아니고 자본주의 사회 속에서 살면서 어떤 대안적인 사회화의 형식, 대안적인 방식으로 삶을 재생산하는 법, 이런 것을 창조하는 것이 문제입니다. And the traditional answer, I suppose, is to say, well, this is impossible. It can only be done after the revolution. 전통적인 방식으로 답한다면은 이런 거는 불가능하다. 혁명 이후에나 가능한 일이다라고 말할 것입니다. But I think that answer has failed, and what we have to say is no. The creation of alternative forms of life is the revolution here and now. 그러나 저는 그러한 답변 방식은 실패했다고 생각합니다. 대안적인 삶의 방식을 지금 여기에서 창출하는 것이 문제다라고 말해야 한다고 생각합니다. And if you ask, well, say, well, alienation is older than capitalism. 그리고 소외가 자본주의보다 오래된 것이다라고 말씀하셨는데요. Perhaps it is. 그럴 수도 있겠습니다. But that's not our problem. 그러나 그것이 우리의 문제는 아니라고 생각합니다. We are not slaves in Rome. We are not feudal serfs. 우리는 노예도 아니고 봉건제 시대의 농노도 아닙니다. We are people living in capitalism, and our problem is how do we break this system of death and destruction. 우리는 자본주의 사회에 살고 있는 사람들이고 우리의 문제는 이 체제를 어떻게 부술 것인가입니다. 몇 가지 질문하겠습니다. 첫 번째, 당신은 사회주의에 대해서 어떻게 생각하는지 알고 싶습니다. 제가 알고 있는 바에 의하면 당신의 견해는 아나키즘에 가깝다고 생각합니다. 당신은 균열, 그리고 자본주의 내에서의 여러 가지 항의와 시위들, 아큐파이 운동들에 대해서 중요하다고 생각했지만 그 중요함들이 노동자 계급 사회주의 정당으로 모아지지 않는다면 자본주의의 앞에서는 소부르주아 시위로 전락할 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 그런 점에서 레닌의 국가혁명,
에서 얘기한 프롤레타리아 독재 사상에 대해서 당신의 견해, 그리고 당신의 지향은 과연 사회주의인지 아니면 아나키즘인지 이것을 묻고 싶습니다. 그리고 저는 현재 노동자로서 사회주의 노동자 정당의 부재가 현실의 여러 가지 당신이 표현하는 균열들, 그 다음에 여러 가지 시위들, 한국에서의 철탑 농성들의 운동을 힘이 없게 만들고 있다고 생각합니다. 이 힘을 결집시켜서, 당신이 표현하는 균열을 결집시켜서 권력을 장악하고 프롤레타리아 독재, 레닌과 막스가 얘기했던 프롤레타리아 독재를 건설하는 것만이 저는 노동자의 해방을 이룰 수 있다고 생각합니다. 그러나 당신은 지향점이 뭐하라고 생각합니다. 프롤레타리아 독재에 대해서는 당신의 저서인 권력으로 세상을 바꿀 수 있는가에서 대단히 비판적으로 견해를 발표했고, 그 다음에 당신의 지향이 사회주의인지 아니면 뭔지 불분명하기조차 합니다. 이에 대한 견해를 묻고 싶습니다. 네, 감사합니다. We start with the last question first. Am I a socialist or an anarchist? I don't know. 제가 사회주의자인지 아나키즘인지 저도 잘 모르겠어요. What do I think? I suppose I think I don't use the word socialism very much, and I don't use the word anarchism very much. I do think in terms of communism. 저는 사회주의나 아나키즘이라는 용어를 자주 사용하지 않습니다. 코뮤니즘이라는 용어를 주로 씁니다. But I do not think that we can think of communism as people used to think about it. 그러나 저는 코뮤니즘을 사람들이 예전에 생각했던 방식으로 생각할 수 있다고 보지 않습니다. I think we have to think of, I mean, we cannot think, of course, obviously we cannot think of communism like it was in the Soviet Union or like it is in North Korea. They seem to me to be horrible societies. 물론 소련이나 북한에서와 같은 코뮤니즘을 생각할 수는 없겠죠. 그 사회들은 저한테는 끔찍하게 느껴집니다. I think we have to think of communism as a verb, as communizing. 코뮤니즘을 동사로 생각해야 한다고 봅니다. 코뮤나이징, 책에서는 공통화하기. 네, 그렇게 되어 있습니다. So that really the struggle against capitalism, the struggle for a different world, is really a movement of communizing, a movement of establishing a different way of coming together. 새로운 세계를 만드는 운동은 이 공통화하기의 운동입니다. 함께 할 수 있는 다른 방법, 새로운 방법을 만드는 것입니다. I think also if we look at the whole tradition of struggle against capitalism since the very beginning, 우리가 반자본주의 운동을 시작부터 거슬러 올라와서 생각을 해보면, then I think we can see that there are two traditions. 두 개의 전통이 있다는 것을 볼 수 있습니다. One is the tradition of the commune, the council, the Soviet, the assembly. 하나는 꼬민, 평일, 소비에트, 총회의 전통입니다. Which are all forms of organization that bring people together and encourage people to express their opinion and to take an active part in discussions and in actions. 사람들을 이렇게 함께 모이게 해서 자기들의 의견을 표현하고 또 적극적으로 참여를 하게끔 하는 그런 조직 방식들입니다. That for me is communizing. 이런 과정들이 저에게 공통화입니다. 공통화하기입니다. So there are two traditions. One is the tradition of the communes,
of the councils of the Soviets of articulating our power to do things, our creative power. 그 말씀드렸듯이 꼬민의 전통은 우리의 창조적인 힘을 이렇게 분명히 할 수 있는 그런 전통이고요. And the other tradition focuses on the state and how we can gain control of the state. And of course, it sees the party as the best form of organization. 다른 전통은 국가를 중심에 두는 전통으로, 물론 그들은 당을 그 가장 우월한 훌륭한 조직화 방식으로 봅니다. And of course, the party is the best form of organization if what you want to do is to get control of the state. 그리고 물론 국가 권력을 장악하는 것이 당신의 목표라면 당만큼 좋은 형식은 없을 것입니다. But those two traditions are there from the beginning, and there is an antagonism between the two traditions. 이러한 두 개의 전통이 아주 초기부터 존재를 했고, 이 두 전통 사이에는 적대가 있습니다. And wherever the workers' movement has succeeded in gaining control of the state, it has always suppressed the other tradition. 그리고 노동자 운동이 그 국가 권력 장악에 성공할 때는 항상 이 전통은 다른 전통, 그러니까 꼬밀 전통을 억압했습니다. But whenever the workers' party has gained control of the state, the result has been a disaster. 그리고 노동자 당이 국가 권력을 장악하는 모든 경우에서 결과는 재앙적이었습니다. And now I think we have to go back and back to the other tradition. 그래서 우리는 그 다른 전통으로 이렇게 The tradition of councils and communes and soviets and assemblies. 총회와 평의회와 그 소비에트와 이 전통으로 되돌아가야 한다고 생각합니다. And if you look at the movement of the last 2 years, 그리고 지난 2년의 운동을 살펴보면, if you look at Tahrir Square in Egypt, if you look at all the countries of the Arab countries, 이집트 타흐리르 광장이나 그 아랍 국가들에서 일어났던 여러 운동들을 살펴보면, if you look at the indignados in Spain and the movement in Greece, 스페인의 인디그나도들이나 그리스의 운동들을 살펴보면, if you look at the Occupy movement in Europe and the United States, 유럽과 미국의 점거하라 운동을 보면, if you look at the Zapatista movement and the new student movement in Mexico, 사파티스타 운동과 멕시코의 새로운 학생 운동을 보면, if you look at the student movement that's been so important in Chile in the last year or two, 지난 한두 해 동안 매우 중요했던 칠레의 학생 운동을 보면, then all of these are assembly movements. They are all movements that are based on assembly organization and not on party organization. 이 모든 운동들은 총회 운동에 기초하고 있습니다. 총회에 기초한 운동들이지 당에 기초한 운동들이 아닙니다. So if you ask me then about what I think about the party, I think the party is the wrong form of organization. 그래서 저에게 당에 대해 물으신다면 당은 조직화의 올바른 형태가 아니다라고 말하겠습니다. It is the wrong form of organization basically because it imitates bourgeois organization. 왜냐하면 기본적으로 당은 부르주아 조직화 방식을 모방하기 때문입니다. Party organization is one aspect of state organization. 당은 국가 조직화의 한 측면입니다. And if you ask me about the dictatorship of the proletariat, 그리고 프롤레타리아 독재에 대해 물으신다면, then for me, the dictatorship of the proletariat means the effective power of all who work and create. 그 프롤레타리아 독재란 저에게는 세계를 만드는 모든 사람들의 권력을 말합니다. So the dictatorship of the proletariat can only mean
the articulation of the power of doers, of creators, of workers, and the only way to do that is through assemblies. 그렇기 때문에 프롤레타리아 독재는 행위자들, 모든 노동자들의 힘이 표현되는 것이고 그것을 할 수 있는 유일한 방법은 총회입니다. That's interesting. I think that capital has a logic. I think capital has a dynamic. 저는 자본이 이런 그러니까 논리를 가지고 있고 그 동학을 가지고 있다고 생각합니다. The logic of capital, of course, is to get more and more profit, to accumulate more and more. 자본의 논리는 더 많은 축적을 하기 위해서 더 많은 이윤을 유발시키는 것입니다. As Marx says in Capital, accumulate, that is Moses and the prophets. 막스가 자본론에서 말하는 것처럼 축적하라, 그것이 그 모세와 그 예언가들의 말이다. So, but I think we have to understand that logic as a logic of struggle. 그 우리는 그 논리가 투쟁의 논리라는 것을 이해해야 한다고 생각합니다. It is a logic of death and destruction and a logic of attack against us. 그 논리는 빛과 파괴와 우리에 대한 공격의 논리입니다. And our struggle is the struggle to break that logic. 그리고 우리의 투쟁은 그 논리를 부수고자 하는 투쟁입니다. Yes. Okay. Our struggle is to break that. The capital is a coherent dynamic. It is a logic of attack. And our struggle is to break that logic, to break that coherence. And that the only way in which we can do that is by cracking it, by rupturing it, by creating spaces in which that logic is not accepted, in which we refuse to reproduce that logic. 네, 자본은 어떤 응집적인 일관된 논리를 가지고 있고 네, 우리는 그 논리를 부수고 그 논리를 재생산하는 것을 멈추겠다라고 말하는 것 그것이 우리의 투쟁이고 우리의 균열입니다. 예. 일단 이렇게 Okay. I think my computer is getting tired. Okay. 네. Yes, yes. And you must be getting hungry. And for me, it is time to go to bed as well. So thank you very much. 먼저 마치겠다는 인사만 드리고 네. 감사하다는 말. 네. Thank you so much for your passionate lecture and answers to our questions. We really want to thank you a lot. 의미 있는 강의였다. 네. It was really meaningful experience. Thank you.